Hello! Hi. Hi! Dito kami ni Johan, guys, oh. Yan. Rolling in the deep. Rolling in the deep. Guys, punta tayo doon sa kanila ni Auntie. Adele Song Challenge. Dahil si Johan gustong makipaglaro doon. So, punta tayo. Anyhow, wala naman kaming gagawin for today. Tapos na ako maglinis. And rooftop na lang talaga yung pinaka-pending. Ay. Is the right Kaya way to hold? kahapon, wala tayong umbrella. vlog dahil naglinis-linis na naman si Inday Mila. So today, bibili muna ako ng gatas. I'm going to buy milk to bring there. Why? Why? Why milk? We have to bring, no, at least. Kailangan magdala tayo kahit hindi tayo Healthy. sasabihan. No, so yun guys, bibili muna tayo ng gatas, guys. Guys, dito na kami. Nakabili na ako ng gatas. Ganda kaya ng view dito sa kanila, Auntie. Ito yung bahay, may basketball court ito sa loob. Basketball court? Yeah, this house. This house, rich person. Very big house. So, pupunta sila ni Mandira. Indira daw magkikita-kita. Ano naman kami. Tingnan nyo sila guys pag nagdadasal yan sila. Pati yung sa daan. Parang dito na lang nila basta iwanan yung kanilang offering. Yung ganyan oh. Yan. Kita nyo? Yan, ganyan guys. So yan yung bahay nila Auntie oh. You go na anak, you go na. You bring na. I'm bringing something. Ayan, dito na tayo. Si Bauju. My Bauju! Ayan, dito na naman kami ni Bauju. Nakita-kita kami dito, guys, oh. Say hi. 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 Pasyal-pasyal lang si Bauju kasi wala man yung anak niya sa Australia, yung anak niya, guys. No, Australia, no problem. No tension. No tension. Si Uncle, guys, oh. Ayan yung tatlo, oh. Laro sila, oh. You have got to do black. You have become more thin. No, it's good because this is the time. He should not become fat. Inom tayo guys ng How tubig. many kgs? Nag-uusap, Word wire, okay? One. nag-uusap kami kasi hindi nila alam nila Auntie kung ano ba daw ang sugar daddy na tinatawag. Yes. So hindi ba guys sugar sugar mother, sugar daddy. Nata. Oh. Guys, wala man hangin. This electric fan like no energy. Nang electric fan namin, parang wala man to hangin. Guys, kahit lumapit ka. Hala, wala na talaga hangin kahit lumapit ka dito. Hala, wala hangin. I think the problem, the blade. This. Wala talaga. Palitan namin kasi walang hangin yung electric fan nila. Need screw, I think, upwards. Tiksa. Oh, ayan, okay na. No, because we buy this one. No, no need this one. You can keep outside. Now okay this one kasi before the blade is like this. At least okay na kasi wala yung hangin, guys. It's okay na yung electric fan. Ano, sabi niya, nung hiniram ko ito, sino gusto ko ibalik agad kasi wala hangin, hindi ako nakatulog. Eh, sabi ko, blade, but we have a problem, little. The name is opposite.
It's okay. It's okay. This is the new brand. Baliktad yung pangalan ng electric fan. Oh. New brand. Want to see this name? No, at least a new brand new fan now. We let them choose which one you want, the cooler or the fan. So they choose this one. So because that cooler, you have to put ice. If you put ice, then you feel cold, but it's sticky. कुलर ल्याउनु पर्ला छ हामीहरूले बेच्ने भन्दैछन् प्रब्लम छ क्या के प्रब्लम छ के पनि छैन नि प्रब्लम What? प्रब्लम छ नो No, we don't like only too much sticky ke. अब एसीमा बस्ने बानी भएपछि त्यो मन पर्दैन नि त So the AC, he told me we will sell this cooler because if you wake up the next morning too much sticky our body, and even the window too much moist. So he don't like this. So then after that we decide. Nahawakan ko tuloy. Sorry, Baujo. Sakit kasi niyan. Why what you cook? What you get that? Why you get that? अब कसरी भन्नु अब Ke? only this hot this pot Yeah. Oh my God. डाउन Oh. आउटसाइड भएको त्यति बेला सुरु It's okay. At least you have the cream now. No problem. Oh, I want to throw this fan this garbage I want to throw Why you? So, राखिरहनु भएको रहेछ gusto niya daw itapon yung... आजै भनेको त्यो डरलाग्दो Gusto niya itapon yung electric fan, but she clean. But why you clean? बाट निकालेको हो माइक अहिले त्यो पुरानो गर्ने निकालेको You clean? No, I want to throw this one. Tuesday coming this Ah, I daw. want to give for them this one. Yeah, maybe they need. Wala talaga guys sa akin. Kahit number 4 na siya kanina, mabuti na isip ko. बस्छ भनेर भन्छन् कि यस्तो आनन्द लाग्छ Chikahan kami dito. Chikahan guys, oh. एउटा ढलान त हाम्रो Kasana kasi Mandira, tsaka si Indira. नेट बक्स है ना Dito na sila. Ang dalawa na ito, ang tagal nila dumating. बिचरा रिसायो होला त्यस भएर Naglinis daw silang dalawa. मम्मी जानु भइसक्यो Why too much time for you? We clean too much today. Naglinis sila. Deep clean. Deep clean. अनि यहाँ त फिलिपिन्स र नेपालको छ अनि त मिक्स भयो Mero kuto pukro kokoro. मुटु यानी हात Ha? हात यहाँ हाम्रोमा बसे अनि त्यस पछाडि यिनीहरू कहाँ गए सिङ्गल पनि गए सिङ्गल गएर अनि फेरि दुबई नै फर्के त Oh, that is why cinnamon taste here. Oh, rosemary. लेमन ग्रास also maybe Mix now this one. लेमन ग्रासहरू चाहिँ के पानी उमालेर राखेन Ito, homemade ito ni auntie. Homemade ito ni auntie. oh. राम्रो न्युज भएको त Papatanggal sila ng buhok sa kanilang mga legs. lemon and then honey वाटर Sugar, lemon, and honey. and then water Ah, 1 cup lemon juice 1 cup water 1 homemade guys, pang waxing. अर्ग्यानिक हो this one Arabic tel sira Long time you are doing त फर्की क्या उले you see too long Yeah. you so before and after okay Yeah, this one is scary grabe. Oh. मजाले आउने रहेछ त नि अन्त कुरे पनि गोरेर गोरा पनि कति हो कि त्यही भने है कालो कपाल Ang mga Nepali guys, mabuhok ang kanilang legs. Ito yung home service ni auntie guys. Sa private part, nagtatanggal din siya guys, pero mahal yung charge niya, 2,000 rupees. 2,000 rupees for private part. सबै होल बडीको Kaya ganyan. Yeah, for whole body. ako मात्रै गरेको 2000 अनि त्यस्तो ठाउँमा For whole body, ante, 7000 7,000 sa buong katawan. अनि सेन्सिटिभ पार्टमा नै Not paining, Kanchi? Kanchi, not paining? इस बानी भइसक्यो Mm. बट युज टु Masakit daw pero ano. नेपालीहरू त चट्ट सफा गरेर बस्छ
अरूहरू त्यस्तो पोरी झन् आरबी आइमीहरू हुन्छन् मोटा न मोटा हुन्छन् उति पोरी हुन्छन् कसको आएको मेरो फोन टिपुरहेछु क्या आमा So ito pala homemade. Honey, lemon. Sabi pala, oh yan. सेक्सी leg Sexy leg. Tapos dito naman. Oh, sige, okay, auntie, go, auntie. this one famous here there's a कडा खालको आउँछ यसले चाहिँ झन् कम हुँदै जान्छ Ako, wala namang buhok yung legs natin. रेजर लाएर स्ट्रङ थियो अब I'm become another color after अलि सेतो हुन्छ some बढी गरेको कति 5000 नै हात खुट्टा Ito sa, ano guys, kung gusto niyo mga wala buhok yung katawan niyo talaga, oh. Ang ganda nito nagawa ni ante. Ang galing niya. फेरि हैन Imagine nyo, naging business na niya अहिले ito. त गरेर 500 वटा मात्रै मैले जाँदा नि जति धेरै यो रौ भयो, खुट्टालाई हुँदैन है माइजू हुँदैन किनकि रौ त्यो त भन्छन् नि है माइजू भन्छ पहिले नि अब किन चेन्ज गर्नु न भनेर भन्छ नि In us, we want to have like this. Yeah, but we don't. Yeah, for us, we like. we have one friend named Melda Yeah. she wants Yeah. Mostly Filipina, they wanted to have this. Because for us, para, di ba tayo guys, gusto natin na mayroon tayong ganyan. tato Auntie, very good. Underarm. यसले गरेको चाहिँ कालो सालो केही हुँदैन भन्छन् है म त केही लाउँदिनँ है छैन क्या त्यसो भने किन नहुनु यो म त्यही भएर होइन डिफर राख्नु भनेर नि त नानी Guys, uuwi na sana kami. Sabi nila, wag muna, kakain daw kami muna ng manok tsaka ano, flat rice. O, nagiinom pa kami dito ng tea, oh. So, ayan guys, kain ako guys. Oh, yeah! I have this one in the house today. त्यति पनि खाँदैनन् त त्यसको चार पाउ खान्छु No. Achar, wait lang. लाइक फ्राइड डाइरेक्ट फ्राइड त्यस्तो मासु चाहिँ छैन बनाएको मेरो नि यस्तो काहीमा त्यस्तो ठाउँमा आउँदो रहेछ कतिवटा रहेछ What mom is telling? What she's telling?